முதல் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ரைஸ் முயற்சி துவங்கியதிலிருந்து இது 3வது கான்ஃபரன்ஸாக ஒரு கூட்டமாக அமைய இருக்கிறது. முதல் முறை என்னை அழைத்தது நான் நினைத்தேன் நான் மதுரை MLA, மதுரையில் நடக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சி, அதுக்காக என்னை அழைப்பது பொருந்தும் அப்படின்னு. 2வது முறை மலேசியாவில் நடந்தபோது ஃபாதர் அழைத்த போது நான் கொஞ்சம் தயங்கினேன். இருக்கிற பணிகளில் சட்டமன்ற உறுப்பினர், சட்டமன்றத்தில் பொது கணக்கு குழு, கட்சியில் ஒரு பெரிய கடமையில் இருக்கிற தகவல் தொழில்நுட்ப அணியை ஆரம்பித்து அதை வளர்க்கிறது, இதெல்லாம் இருக்கும்போது இன்னும் சொல்லப்போனால் மக்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறாங்க. யாருக்கெல்லாம் வாக்களிக்கிறார்களோ ஒரு 10 நாள் ஊரில் இல்லைன்னா ஏன் ஊரில் இல்லைன்னு கேட்குறாங்க. அதனால் அந்த அளவில் வருஷத்தில் ஒரு 200 நாள் உலகம் பயணத்தில் இருந்தவன் நான் 5 நாள் மதுரையில் இல்லை என்றால் எனக்கே கொஞ்சம் அச்சம் வருகிறது. இந்த அடிப்படையில் நான் மலேசியாக்கெல்லாம் வரணுமான்னு நினச்சேன். பல காரணங்களால் ஒரு தொடர்பு, நண்பர்கள், ஒரே ஒரு நாளைக்கு நான் வந்துட்டு திரும்பினேன். உண்மையில் சொல்லணும்னா உங்களை மாதிரி ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ், தொழிலதிபர்கள், சிறு குறுலேருந்து பெரிய அளவுக்கு அறிவுரை சொல்கிற அளவில் எனக்கு வரலாறு கிடையாது. நான் நிறையா படித்தேன், ஒரு சின்ன தொழில் நடத்தினேன், ஒரு ஆலோசகர் கம்பெனி. அதற்கு பிறகு பெரிய குளோபல் பேங்க்ஸில் அசோசியேட் லெவலில் ஆரம்பித்து சீனியர் மேனேஜிங் டைரக்டர் லெவலுக்கு பல நாள் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே சென்று I ran several businesses globally. But I have no history of being an entrepreneur. நம்ம நண்பர் சொன்ன மாதிரி எங்கள் குடும்பம் பல தலைமுறையாக, பல நூற்றாண்டாக விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்கிற குடும்பம். படிப்பில் என்றைக்குமே முக்கியத்துவம் கொடுத்த குடும்பம். ஒரு குளோபல் பெர்ஸ்பெக்டிவ், உலக ஆய்வில் வரலாறு இருக்குது. My grandfather was educated in Oxford and Cambridge school and college. My father was quite global. I spent a lot of years overseas. But beyond that, I'm not the right person to talk a lot about entrepreneurship. ஆனாலும் ஒவ்வொரு முறையும் ஃபாதர் அழைப்பதனால் ஏதோ ஒரு காரணம் எனக்கு தோன்றி அதன் அடிப்படையில் வர்றேன். So for today, one of the reasons I was happy to come was that it is in the Women's Christian College. எனக்கு முதல்வர் சொன்ன சில டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு தெரியாது. That it is not run by the church, it is a separate entity, it is self-governing. இது அந்த தொலைநோக்கு பார்வையோடு அமைக்கும் போதே அந்த மாதிரி அமைத்திருக்கார்கள், அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அடிப்படையாக நான் படித்ததிலும் திராவிட இயக்கத்தின் வரலாறிலும் தெரிய வந்தது, சமுதாயத்தின் முன்னேற்றத்துக்கு இருக்கிறதுலேயே சேஃபஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் பெஸ்ட் இண்டிகேட்டர் இஸ் த ப்ரோக்ரஸ் ஆஃப் விமன். ஸோ அடிப்படை கல்வி, பொருளாதார உரிமைகள், வேலை வாய்ப்புகள், பொருளாதாரத்தில் பங்கேற்பு, the more women participate in economy, the better any society is. இது வந்து டெக்னிக்கலாகவும் டேட்டா வச்சு சொல்லலாம். birth rates fall, per capita incomes go up, societies are more harmonious. அரசியல் ரீதியாகவும் சொல்லலாம். We look at all the places that were run by women leaders, now Germany for many years, New Zealand, historically India, Israel, and we see a lot of progress has been made. இதை நமக்கு வெறும் என்ன சொல்கிறது, வெற்று கருத்தாக, நாட் எம்டி லாஜிக் பண்ணுறதில்ல.
திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் நான் 15வது நிதிக்குழு when I presented our position to the 15th Finance Commission, அதாவது நாட்டின் வரி வருமானத்தை எப்படி பங்கு பிரிக்கிறது, மத்திக்கு எவ்வளோ, மாநிலங்களுக்கு எவ்வளோ, மாநிலங்களில் எந்த மாநிலத்துக்கு எவ்வளோ அப்படின்ற பிரிக்கிற குழுவுக்கு எங்கள் கட்சி சார்பாக எங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கும் போது இதே கருத்தை சொன்னேன். நீங்கள் திருப்பி you take money from well-to-do states like Tamil Nadu and you keep pushing it into poor states like Bihar and UP and the Northeast, and you are not able to achieve your objective. உலகத்தில் எல்லா federal structuresலையும் the rich will pay more and the poor will get more. ஆனால் அமெரிக்காலேயோ சைனாலேயோ ஐரோப்லேயோ the gap keeps narrowing. எங்கேருந்து ஜாஸ்தி வரி எடுத்து எங்கே அனுப்புறீங்களோ அங்கே the life quality narrows. இந்தியாவில் மாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க. Tamil Nadu used to be 6 or 7% of the country's GDP. Now we are close to 10% of the country's GDP in good times. In different calculations, maybe 9. But the population is only 6%. And the share of our taxes has kept on going down. ஒரு காலத்தில் ₹1 வரியில் 8%, 8 பைசா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இருந்துச்சு. அப்புறம் 7, அப்புறம் 6, அப்புறம் 5, இன்றைக்கி 4, 15வது நிதிக்குழுவில் 3. So our contribution keeps going up, coming down. That means that all the money you're putting into Bihar 4 times, 1 rupee அவங்ககிட்டேருந்து வாங்கினா ₹4 கொடுக்குறீங்க. UP 1 rupee அவங்ககிட்டேருந்து வாங்கினா per capita ₹2 கொடுக்குறீங்க. You are not achieving the outcome. Why are you not achieving the outcome? Because you have not focused on women. Because still 30% of girls below 15 are not in school. How can you improve? இந்த அளவுக்கு லிட்ரஸி வாய்ப்பு கொடுக்கலன்னா எப்படி உங்களால் முன்னேற முடியும்? நீங்கள் இந்த மெஷர்மெண்ட் ப்ராக்ரஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸையே பெஞ்ச் மார்க்கையே மாற்றினால்தான் நாடு முன்னேறும் என்ற அளவுக்கு அதிகாரப்பூர்வமாக நாங்கள் சப்மிட் பண்ணியிருக்கிறோம். அது மாத்திரம் இல்லை, என் தொகுதியில் இப்போது ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் ப்ரவுட் டு சே that the corporation schools, particularly the girls' schools, are performing very well. Every year all the rankers come from there. But where we have a problem, ivlo nalla padichittu adukaprom because of societal norms, many of these girls are not entering the workforce. They are not entering the economy. They are not continuing in college. So எந்த அளவுக்கு நான் அரசு பள்ளிக்கூடங்களில் அதற்கு மேல் பெண்கள் பள்ளிக்கூடங்களில் என் தொகுதி நிதி மற்றும் என் கவனத்தை செலுத்துகிறேனோ அதற்கு கண்டினியூவேஷனாக we are now trying to find ways to encourage people, starting with the mindset of the parents, to bring the women into the workforce and full participants in society to continue forward. So அந்த அடிப்படையிலையும் இங்கே இருக்கிறதுக்கு எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. இதெல்லாம் நான் கொள்கையாக பேசுகிறேன், அரசியல்வாதியாக பேசவில்லை. But the topic given to me is, in difficult economic circumstances, how does one succeed? And in particular, self-correct, survive, sustain and scale up. ஏதோ ஒரு அளவுக்கு நான் global markets, global finance-க்கு செல்வதற்கு முன் நானும் ஒரு ஆலோசகராக இருந்தேன். I was a consultant for many years. And I had the luxury of working or advising big companies in the world, IBM, Motorola, aircraft manufacturers, printing industry. So அந்த அனுபவத்தில் நான் யோசித்தேன் என்றால், self-correct of course is by far the most important thing. உலகத்தில் எந்த துறையில், அரசியலில் கூட ஒரு ஃபீட்பேக் லூப், நம்ம ஏதோ ஒன்று செய்கிறோம், யாருமே nobody is all seeing, all knowing, exception of God. If you believe in God, everybody else is working with uncertainty. We are constrained by data, we are constrained by knowledge, we are constrained by lack of history. Innovation பண்ணும்போது எது எப்படி பண்ணால் என்ன வரும் என்றது தெரியாமல் தான். That is the notion of risk, why businesses succeed or fail. அந்த அடிப்படையில் the greatest and most important
feature of success is to have a good feedback loop. நம்ம ஒரு முயற்சி எடுத்தால் அதன் பயன் என்ன, அதன் விளைவுகள் என்ன, எந்த இடங்களில் வெற்றி பெறுகிறோம், எந்த இடங்களில் சரியாக வரவில்லை, and not just on off but a quantitative data driven feedback. ஸோ எங்கள் கட்சியிலேயே இப்போ நான் இந்த ஐடி அணின்னு ஆரம்பித்ததில் இருக்கிறதுலேயே முக்கியமான பணி, we build databases, we track outcomes. 6 மாதத்துக்கு முன்னால் பொது தேர்தலில் நாங்கள் கனவு காணாத 22% வித்தியாசத்தில் 96க்கு அப்புறம் இந்த அளவுக்கு ஒரு மகத்தான வெற்றி பெறாத வெற்றியை பெற்றோம். ஏன், எப்படி, what were the things we anticipated we got right, what were the things we didn't anticipate, how did it happen? If we don't do this just because we think we're smart, என்னாச்சு, ஜென்ரல் எலெக்ஷனில் 22%, பை எலெக்ஷனில் only 13 out of 22, அடுத்த பை எலெக்ஷனில் 3 out of 4, அடுத்த பை எலெக்ஷனில் திணறி எம்பி சீட்டு ஜெயித்தோம். இந்த பை எலெக்ஷனில் ரெண்டுலேயும் பயங்கரமாக தோத்துட்டோம். Why did all this happen? We need some data, we need an analysis, we need a feedback loop. Some of it is driven by numbers. அடுத்தடுத்து நாங்கள் கருத்து கணிப்பு, some of it is qualitative information, some of it is quantitative information. இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணலைன்னா எங்களால் தொடர்ந்து we cannot improve ourselves, and none of us operates in a vacuum. We are all operating in a highly competitive, whether we like it or not, global market. So in that sense, without continuous improvement in our capabilities, nobody is standing still. The competition is keeping on moving forward. அந்த அளவுக்கு செல்ஃப் கரெக்ட், வெற்றியிலையும் பாடம் கற்றுக்கணும், தோல்வியில் அதற்கு மேல் பாடம் கற்றுக்கணும் என்ற அளவில் செல்ஃப் கரெக்ட் is very important, but based on data, based on setting up, investing in the kinds of systems and loops that give you the data to self correct. Survive. கொஞ்சம் அரசியல் ஸ்லாண்ட் வந்தாலும் அடிப்படையாக டேட்டாவை பார்த்தா we are in one of the worst economic situations we have seen in a long time. Some of it is self-inflicted. I won't talk about the obvious points. Some of it is just bad management of the economy. இது தமிழ்நாடு பார்த்தாலும் சரி, இந்தியாவை பார்த்தாலும் சரி, ஒரு அரசாங்கத்தோடைய பொருளாதார கடமை என்ன? What is the job of government? நான் சொல்லுவேன் 3 கடமை தான் முக்கியமான கடமை. ஒன்று, to create an environment that encourages and enables growth. ஸோ யாரெல்லாம் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் இருக்கீங்களோ நீங்களாம் சிலர் சக்சீட் பண்ணுவீங்க, சிலர் ஃபெயில் பண்ணுவீங்க, பட் த பெஸ்ட் ஆஃப் யூ ஷுட் அட்லீஸ்ட் பி ஏபிள் டு சக்சீட் அண்ட் யூ ஷுட் ட்ரைவ் க்ரோத். நம்பர் 1. நம்பர் 2, டு செட் அப் சிஸ்டம் ஸோ தட் சொசைட்டி டசன்ட் பிகம் டூ செப்பரேட்டட். அதாவது ரொம்ப பணக்காரங்க ரொம்ப ஏழை ஆயிட்டாங்க, நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லை, நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு பத்தலை, நிறைய பேருக்கு வீடு இல்லைன்னா we will start seeing trouble on the streets. We will see social strife. It is our job to make sure that everybody is taken care of. Some of that is through raising taxes and building roads and hospitals and water systems and ports and things like that. Some of that is by making sure that the poorest get free food or subsidized education so that everybody has an opportunity to rise. So to provide a way for society to have mobility and cohesion is the second responsibility. The third responsibility is, to the extent possible, through fiscal policy as an adjunct to monetary policy, to smooth the cycles. ரொம்ப ஹீட் ஆகி கிராஷ் ஆகிற அளவுக்கு விடக்கூடாது, ரொம்ப ட்ராப் ஆகி பல பேருக்கு ஒரு தலைமுறைக்கே வாய்ப்பு இல்லாத மாதிரி இப்போ யூரோப்பில் நடக்கிற மாதிரி, கிரீஸில் நடக்கிற மாதிரியோ இல்லை ஜப்பானில் நடக்கிற மாதிரியோ நடக்கக்கூடாது என்றதற்கு பாலிசி உருவாக்கணும். இது only 3 பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இந்த அடிப்படையில் பார்த்தா அரசாங்கம் has failed miserably at its job, quantitatively. That is to say, if it is my job to raise revenue and then to do these 3 goals, the percentage of the GDP that the government has been raising in revenues has been dropping dramatically. இப்போ தமிழ்நாடு எடுத்தால் தமிழ்நாடோடைய மொத்த செலவு திட்டம் 2003லேருந்து 2014 வரைக்கும் எத்தனையோ கட்சிகள் வந்து போனும்போது சுமார் 14-15% பொருளாதாரத்தில்
மொத்த செலவு திட்டம். So the government was spending about 15% of the state's GDP. இது இந்தியா லெவலில் எடுத்துக்கிட்டால் 2012 it was the same, about 15%, 15.5%. இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் we are down to about 10.5% of GDP. அப்போ 3 ரூபா செலவு பண்ணிட்ட இடத்துல இப்போ 2 ரூபா தான் செலவு பண்ணுறோம். அப்படின்னா we are not even getting the money to do these 3 jobs properly. In India, it's in some ways better, in some ways worse. அதாவது 15லேருந்து 13க்கு வந்திருக்கு. ஸோ the drop is not that bad. ஆனால் இதில் டெஃபிசிட்டும் உண்டு. ஸோ இந்த டெஃபிசிட் has become much worse. 3.5% இருந்த ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் இப்போ கிட்டத்தட்ட 5-6% சொல்கிறாங்க CAG. அப்போ 6% borrow பண்ணி 13% ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா you have only revenue about 6-7% of GDP. It's abysmal. It's dismal. I don't want to go too far into this, but why I say this is as bad a economic system as we have seen. Not only is the revenue dropped as a function of the size of the economy, the quality of this revenue has dropped. முன்னாலலாம் direct taxes, progressive taxes, income taxes, யார்கிட்டேருந்து எவ்வளோ பணம் வாங்குறோன்னு தெரிஞ்ச taxesல 52% வாங்கிட்டு இருந்தோம். 48% came through indirect taxes, sales tax, that day, VAT, excise, those things. இன்றைக்கு அது தலைகீழாக மாறி only 45% comes from direct taxes and 55% comes from indirect taxes, on mostly on excise on petrol and diesel. ஏன்னா ஆயில் $130லேருந்து $30 இறங்கும் போது அரசாங்கம் எக்ஸைஸை அப்படியே ஏற்றிட்டு போயிடுச்சு. Now they've given up some of it after it's gone to 60. So the poor are getting taxed more relatively because indirect taxes are effectively regressive. அதாவது பணக்காரன் பெட்ரோல் டீசலில் செலவு பண்ணுறது as a percentage of my wealth or my income is small. ஏழை spends a lot more of his income or wealth on petrol diesel and pays excise tax. So இந்த அடிப்படையில் பார்த்தா it is a very bad time in India economically. It is worse the poorer you are. It is not so bad if you are extremely rich. It is tolerable if you are somewhat rich like me. It is really bad if you are poor and you don't have a job and you are young. ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு தொழிலை எப்படி நீடிக்கிறது, இது ஒரு திறமை யுனிக்காக நீங்கள் ஏற்கனவே ஓரளவுக்கு வச்சுருக்கீங்க. For what little time I tried to do business in India, it became very clear to me Indian entrepreneur has to be 10 times smarter than a Singaporean or American or European. ஏன்னா இங்கே அத்தனை தடைகள் இருக்குது சக்ஸஸ்க்கு. From regulation to red tape to rent seeking to all kinds of things. But your survival skills will be put to the test, because don't take this as a bad omen, but the economy is going to get a lot worse before it gets better. All the data suggests that the government is not even acknowledged the problem, keeps on trying to do some supply side work when the real problem is there is no demand. And factories are running at reduced capacity. So நான் எவ்வளோ தான் ஜாஸ்தி கேபிட்டலும் டேக்ஸ் பிரேக்கும் கொடுத்தாலும் எந்த தொழிலதிபரும் போய் புதுசாக உருவாக்க போகிறதில்ல. இருக்கிற ஃபேக்ட்ரியை 50% யூட்டிலைசேஷனில் இருக்கும்போது எவனாவது போய் 2வது ஃபேக்ட்ரியை கட்டுவானா? முடியாது. So the economy is going to get a lot worse. In that sense, I will say these kinds of opportunities in the rise in particular, because it's transnational. Because as a country we are constrained. There is not enough demand here. நீங்கள் மொத்தமே லோக்கல் டிமாண்டில் வச்சு உங்கள் தொழிலை வளர்க்கணும் என்றால் இங்கே அவ்வளோவா வாய்ப்பு இல்லை. You have to look for export markets. Same way we are capital constrained because all the banks are in very bad shape. வேற எங்கேயோ ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தேன். We don't have what people call the twin balance sheet problem of the corporates and the banks. We have a 5 or 6 balance sheet problem. The Reserve Bank's balance sheet is in a mess. The government's balance sheet is in a mess. Household balance sheets are in a mess. So எத்தனையோ balance sheet problem இருக்குது. இதெல்லாம் மீறி local capital raising or local demand as the basis for growth ரொம்ப கஷ்டம். That connectivity that something like the rise brings, for you to be able to use a natural cultural connection to people who are expatriates or businessmen in other parts of the world from here, is
worth 10 times more in this economic cycle than it is in a very flourishing economic cycle. So அதை நீங்கள் நல்லா பயன்படுத்துவீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னால் ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசினேன். வாட் இஸ் சஸ்டெயின், அதாவது ஆளாளுக்கு வெவ்வேறு திறமை இருக்கும். Succeeding is different from sustaining, in my opinion. Succeeding is today's profit, this promotion, this year's bonus, this year's trading book when I was a trader. Sustaining is building a culture and building an institution and institutional knowledge and values that will last as long as you or longer than you. That is a different thinking altogether. இப்போ அரசியலில் பார்த்தீங்கன்னா உதாரணம் சொல்கிறது இருக்கிறதுலே லீ குவான் யூ. Lee Kuan Yew retired when he was only 65, created a model that would sustain for decades after him, stood to the side, and அவர் தவறுன போது ஒரு என்ன சொல்கிறது anecdote சொன்னாங்க. The first day he was not prime minister, when he had moved to minister mentor, Goh Chok Tong followed the old model and called his PA and said, when is Mr. Lee coming? ஏன்னா அதுக்கு முன்னால் நாங்கள் போய் உக்காந்துடுறோம் நிகழ்ச்சியில். அப்போ அவர் ஃபோனில் எடுத்து சொன்னாரா, யோ நீ தான் என் ப்ரைம் மினிஸ்டரு, நீ எப்போ வர்றேன்னு சொல்ல, அதுக்கு முன்னால் நான் போய் உட்காடுறேன். ஏன்னா இட் இஸ் அபவுட் த ஜாப், இட் இஸ் நாட் அபவுட் த மேன். ஸோ வி ஆர் பில்டிங் அன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹியர். வி பே ரெஸ்பெக்ட் டு த டைட்டில் ஆஃப் ப்ரைம் மினிஸ்டர். த பீப்புள் see how we behave and they start paying respect to the institution rather than to the man. So this is how you sustain something. If you want to sustain something longer than your lifetime or this profit cycle or this decade, it is about building value and building cultures. அந்த ஒரு உதாரணம் அரசியலில் ரொம்ப கம்மி. நான் கட்சிக்கு அப்பாற்பட்டு சொல்கிறேன். நிறையா கட்சிகளில் everybody is only interested in today, in their particular success. And even when you look at the allegations of varis arasiyal, it is not done in a systematic, thoughtful way. ஏதோ அன்னைக்கு இன்னைக்குன்றாங்க. So you cannot use many examples in India, but around the world there are many examples. Lastly, scale up. As a finance professional, I would say scale up is good and bad. Scale up, of course, has to be driven by real earnings and retained earnings. யாரெல்லாம் MBA finance படிக்கிறோமோ, first case study or second case study, it will show that if your debt grows too fast, your cash flow doesn't grow fast enough, you can grow and fail. So it's just mathematics. So அந்த அடிப்படையில், of course, everybody wants to be bigger, but bigger is not always better. Bigger has to be done the right way. And again, in the economy that we are today, I think scale up needs to be very thoughtful. If you believe you have a market, if you believe you have a sustainable market, சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன். ஈரோடில் CII, Confederation of Indian Industry, had asked me to come and speak about a month ago, 2 months ago. அங்கே one of the points I said was that the trade wars, particularly the US-China trade war, is such a golden opportunity were our government to be sophisticated enough to think about these things. My friends in the hedge fund business, in the investment banking business, keep telling me, why isn't India taking more advantage of this? But of course individuals will take the opportunity. So inge oru textile தொழிலதிபர், he told me, yes, we have found opportunity. அதாவது அவங்க டேரிஃப்ஸ் அவ்வளோ போடுறதுனால முன்னால் நாங்கள் காம்படிட்டிவாக இல்லாத மார்க்கெட்ஸில் இப்போது we are able to compete. குறிப்பாக எல்ஏயில் போய் இப்போதைக்கு ஒரு சின்ன ஆஃபீஸ் திறந்திருக்கோம், because we are able to get orders and increase our flow, because China tariffs have made them uncompetitive. But he says, and this is the thing you think about, he says, நான் இதை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாமா, பர்மனெண்ட்டாக அங்கே ஸ்டாஃப் வச்சு ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃபீஸ்க்கு பதிலாக ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாமான்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன். ஏன்னா இன்னும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது, தேர் ஸ்டில் டிமாண்ட். பட் he says, எனக்கு இருக்கிறதுலே ஒரே பயம், இன்னும் 1.5 வருஷத்தில் ஜனாதிபதி தேர்தல் வருது. அந்த தேர்தலில் ட்ரம்ப் தோத்துட்டா
then the wars may stop because it's a Tanipatta man's value system. And if the trade war stopped, then I got a problem. Then I would have made all this investment for nothing. So at that point, I said 2-3 things. I said, first, a year and a half is a long time. In that time, you might find that you are able to improve your processes or build strong enough relationships that even were the world to revert to some other framework, it might outlast. So you don't stay static. What we said, self-correct, improve. It's not clear to me that Trump is going. Anything can happen. Of course, nobody wants to invest in uncertainty. But the main point I made was, this is the reason that I am 100% sure the Indian economy will get worse before it gets better. Because what any investor, what any industrialist, what every businessman wants is clarity and stability. இந்த சூழ்நிலை எப்படி இருக்குது, நீடிக்குமா, சட்டம் ஒழுங்கு இருக்கா, அதான் நான் அதே கான்ஃபரன்ஸில் சொன்னேன். அரசியல் வேறுபாடு இருந்தாலும் இந்த அம்மையாருக்கு எவ்வளோ தெளிவாக தெரிஞ்சுது. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, அமைதி, வளம், வளர்ச்சி. Unless I have a stable, calm, everything, law and order, the courts are working properly, disputes can get settled, unless people get belief in that, they will not come and invest and I will not get growth. But what is happening in India today? We keep saying, I'm a great man, I can bend the law to my will. I'm a great man, I can do today what is not done in 70 years. I'm a great man, I can make the Supreme Court do whatever I want. What does that do for investors? Investor says, இன்னைக்கு இப்படி பண்ணானா நாளைக்கு லெஃப்ட்டை ரைட் ஆக்குவான், நாளைக்கு கருப்பு வெள்ளை ஆக்குவான், நான் பணத்தை போடணும், எது வேணாலும் என்னைக்கு வேணாலும் நடக்கலாம், வாய்ப்பே. How will you assess risk and return? Everybody makes investments in uncertainty. The greater stability in the environment, the more likely you feel confident in your assessment of risk and return. The greater uncertainty, whether it's done for politics or chest thumping or narcissism or whatever, the more that things are uncertain and fluid because somebody wants to show that I can bend the country to my will, the definitely less the investment is going to be. It is black and white. They get two sides of the same coin. So, in the மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் scale up has to be very thoughtful. Of course, there are fantastic opportunities globally. The global trade wars are throwing up all kinds of new opportunities where people who did not think they were competitive before can. But again, scale is scale. ஒரு பெரிய advantage என்னன்னா, இந்த மாதிரி using these apps, using information technology, using connects, you don't have to be that big to do cross-border trade. So you can be even a 10 lakh or 50 lakh company and still do a lot of international trade because information now flows so efficiently and is so real-time that there are ways you can scale using connectivity and opportunities that would not have come 5 or 10 years ago before there was this kind of thing. So அந்த ஒரு நோக்கத்தில் பார்த்தா, every time I see any of these groupings come together, that is the first thing I talk about, and I'm so happy to see this app because bringing connectivity through reducing information opacity or increasing transparency is a very important point. And across all groups, I think that is a very important point. So, இந்த அளவுக்கு நான் பேசினதை முடித்துவிட்டு, மூணாவது முறை என்னை அழைத்ததுக்கு நான் நன்றி கூறி, உங்கள் கூட்டம் எல்லோருக்கும் நல்ல பலனாக, to bring many more opportunities and growth and profits and to help create jobs for our youth, which is one of our biggest limitations, and to bring more diversity into your workforce to ensure that women are given opportunities. இதற்கெல்லாம் உதவும் என்று வேண்டி வாழ்த்தி நான் என் உரையை முடித்துக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.